approximate estimate. Okay, we have focused on the approximate estimate. Now slowly we will get into the detailed estimate. Okay, slowly we will get into the detailed estimate. Okay, we will get into the detailed estimate. So first, in the detailed estimate, okay, in the detailed estimate, I told that what is the basic requirement is. Okay, in case of the detailed estimate, I told you what is the basic requirement. What is the basic requirement in the detailed estimate? What is the basic requirement in the detailed estimate? What is the basic requirement in the detailed estimate? That is the detailed specification. One thing you require is the detailed specifications. And another thing we require is the detailed drawings. Detailed drawings. So these two things are essential. These two things are essential when you want to do the detailed estimate, right? So that's why when you have done the center line method, or else when you have done the long wall short wall method in your college, the first thing you have done is, okay, the first thing you have done is you have taken a drawing. You have taken a drawing. And from the drawing, you have determined what was the quantities of various items. That was what you have done in the college, right? So now the point is, when you are doing the detailed estimate, the first important thing you have to know is you should know what is the modes of measurement. Very, very important thing it is, modes of measurement. Of course, it is easy, but still many times they have asked the questions from this in the exam point of. That is the modes of measurement. Now, what is this modes of measurement is? You know that various types of the work, they are measured in various types of units. Various types of the work items, they are measured in various types of the units. For example, if you take the earthwork, what are the units of measurement for the earthwork? What are the units of measurement for the earthwork? Volume, that is the meter cube. Cubic meter is the units of measurement. So like that, if you take the plastering, it is measured in the meter square. It is measured in the meter square. But a simple thing to remember all these things is, okay, suppose you take any component, if its thickness is not negligible. If its thickness is not negligible, then what is the units of measurement, guys? I mean, when you compare with the other dimension, if the thickness is not negligible, then units of measurement will be meter cube. Units of measurement will be what? Meter cube. Then suppose you take the parameter where thickness is negligible, or else thickness is mentioned in the specification. Thickness is mentioned in the specifications. For that, what is the units of measurement is meter square. Okay, where thickness is negligible and thickness is meant, or else thickness is mentioned in the specification, units of measurement is meter square. Now suppose if I say 12 mm thick plaster, 12 mm thick plaster. This 12 mm is nothing but what is, this is nothing but the specification of the plastering. So in this case, you don't need to consider the volume, you just need to consider the area. Suppose if I simply say painting, whether I have specified the thickness here, whether I have specified the thickness of the painting here, whether I have specified the thickness here, no. But what are the units of measurements for the painting? What are the units of measurements for the painting? Meter square. Why meter square is because its thickness is negligible.
Its thickness is negligible. So where thickness is negligible or where thickness is mentioned in the specification, for that units of measurement will be meter square. Suppose if I say 2.5 centimeter thick dam proof course, 2.5 centimeter thick dam proof course, then what will be the units of measurement? 2.5 centimeter thick dam proof course, what are the units of measurement? Square meter. Here whether the thickness is negligible, అంటే 2.5 centimeter thick dam proof course అంటే మనకు thickness negligible అవుతుంది అక్కడ, thickness అనేది negligible అవుతుందా పెయింట్ లాగా? నో. బట్ ఏమంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం థిక్నెస్ ని స్పెసిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం, అందుకని మనం యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ని మీటర్ స్క్వేర్ లో తీసుకోవాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ గైస్? Are you getting my point? Yes. Okay. Next, if only length is considerable. Sorry. If only length is considerable, then what is the units of measurement, guys? If only length is considerable, what is the units of measurement? That's my question. Running meter. Running meter. So now you can understand why we use the running meter. ఇప్పుడు లెంగ్త్ ఒక్కటే కన్సిడర్ అయితే మిగతా 2 డైమెన్షన్ అనేవి మనకి నెగ్లిజిబుల్ అయిపోతాయి. లెంగ్త్ ఒక్కటే కన్సిడరేషన్ అయితే మనకి మిగతా 2 డైమెన్షన్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అవుతాయి, అందుకని మనం రన్నింగ్ మీటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ద ఫెన్సింగ్. ఇప్పుడు ఫెన్సింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ మనకి ఇలాగా ఒక ఏరియా ఉందనుకోండి, ఈ ఏరియాకి ఇలా ఫెన్సింగ్ ఉంది, ఈ ఏరియాకి ఇలా ఫెన్సింగ్ ఉంది. సో ఇలా ఫెన్సింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఫెన్సింగ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫెన్సింగ్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది అసలు మ్యాటర్ అవుతుందా? మనకి ఫెన్సింగ్ అనే యొక్క థిక్నెస్ అనేది మ్యాటర్ అవుతుందా? ఇస్ ఇట్ వెరీ స్మాల్ ఆర్ నాట్? ఫెన్సింగ్ థిక్నెస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ ఆర్ నాట్? Fencing thickness is very small or not? Very small, very small. So as it is very small, we consider only the length, so we measure it in the running meter, guys. Is this point clear? So where only length is considerable, there we measure in the running meters. Okay. ఇంకా లెంగ్త్ కన్సిడరబుల్ అయ్యే ఇంకా కేసెస్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం పైప్స్ లే చేస్తున్నాం. పైప్స్ లే చేసినప్పుడు పైప్ యొక్క డయామీటర్ అనేది స్పెసిఫైడ్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. Diameter of the pipe is specified. That means if you are taking the pipe, diameter is mentioned in the specification. So pipes are measured in what unit, guys? Pipes are measured in what unit? Diameter mentioned chesam, only length considerable avutundi manaki. So what is the unit of measurements for laying the pipes? That is nothing but the running meter. All of you have to respond. Guys. Okay, now see the point. So whatever this modes of measurement is there, this is given in modes of measurement is there. This is given in IS 1200. Modes of measurement is taken from which code book, guys? IS 1200. Now for different items, so we will see what is the modes of measurement. For different items we will see what is the modes of measurement. Remember, this is a very very important. అంటే ఏ స్టేట్ లో అయినా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఒక 2 ఇయర్స్ కనుక 2 ఇయర్స్ పేపర్స్ తీసుకుంటే మనం దానిలో 1 క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మోడ్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ నుంచి వస్తుంది. అంటే 50% పేపర్ లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే. సో నౌ సీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, ఫస్ట్ ఐ am taking serial number here, then I am taking work item here, then I am taking units of measurement. So first thing I am going to discuss is the site clearance, because you know, before doing any project, is the screen visible to you guys clearly?
or else you are getting any disturbance? Is the screen clearly visible to you? Yes? No issues, right? Okay. Okay. So now, first, if the work item is site clearance, then in that case, units of measurement is what? You people tell me. For the site clearance, what is the units of measurement? ఇలా సైట్ లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక సైట్ ఉంటే మనకి దీంట్లో ఏంటంటే మనకి చాలా చెట్లు అవన్నీ ఉంటాయి, ఇక్కడ ట్రీస్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి సైట్ క్లియరెన్స్ చేయబోతున్నాం మనం. అంటే ఇక్కడ స్ట్రబ్స్ ట్రీస్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. సపోజ్ స్ట్రబ్స్ ఏ ఉన్నాయి అనుకోండి, ట్రీస్ లేవనుకోండి, స్ట్రబ్స్ ఏ ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం. స్ట్రబ్స్ ని మనం తీసేయాలి. ఓకే, అప్పుడు యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మీటర్ స్క్వేర్. అంటే మనం ఎలా చెప్తామంటే నాకు ఒక 200 మీటర్ స్క్వేర్ లేకపోతే నాకు ఒక 4 సెంట్ సైట్ ఉంది, దాన్ని క్లియర్ చేయాలంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద మీటర్ స్క్వేర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ గైస్? Why it is a square meter? Is it clear? Yes. See the next thing, see the second thing, that is the trees. See the next thing, that is the trees. Site lo manaki trees unnayante, then what will be the units of measurement? Very good, Raghu. That is the number. What is the units of measurement? A number. And trees ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ట్రీస్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ నేచర్. అక్కడ 10 ట్రీస్ ఉన్నాయా, 11 ట్రీస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే 100 ట్రీస్ ఉన్నాయా, ఇలా మనం మాట్లాడతాం. అంతేగాని ట్రీ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉంది, ట్రీ యొక్క హైట్ ఎంత ఉంది, ట్రీ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎంత ఉందని మనం డిస్కస్ చేయం. వి టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద ట్రీస్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ క్లియరెన్స్, in case of the trees clearance, we consider the units of measurement as the number. Okay, hope it is clear. Then next thing we are going to discuss is the third thing we are going to discuss is the earthwork. Third thing we are going to discuss is the earthwork. Now tell me, what is the unit of measurement for the earthwork? What is the unit of measurement for the earthwork? Already checker indaka క్యూబిక్ మీటర్. వెరీ గుడ్, క్యూబిక్ మీటర్. అయితే ఇక్కడ మనకి అన్ని సార్లు అది క్యూబిక్ మీటర్ అంటే కాదు, అన్ని సార్లు మనకి క్యూబిక్ మీటర్ అంటే కాదు. దేర్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్ హియర్. దెర్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్ హియర్. సో దట్ వన్ ఎక్సెప్షన్ వి విల్ సీ నౌ. That one exception we will see now. What is that one exception is, which is nothing but the surface excavation. Which is nothing but the surface excavation. ఈ సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ కి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఏమవుతాయంటే మీటర్ స్క్వేర్ అవుతాయి. సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ కి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఏమవుతుంది? మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఒక ఏరియా ఉంది అనుకోండి, ఏదైనా ఒక ఏరియా ఉంది. ఈ ఏరియా ఇక్కడ ఎంత అంటే గ్రేటర్ దాన్ 10 మీటర్ స్క్వేర్. ఏరియా ఎంత అంటున్నాను? గ్రేటర్ దాన్ 10 మీటర్ స్క్వేర్. అండ్ నెక్స్ట్ దీని విడ్త్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రేటర్ దాన్ 1.5 మీటర్ అనుకోండి. విడ్త్ ఎంత అంటున్నాను? గ్రేటర్ దాన్ 1.5 మీటర్ అంటాను. ఏరియా ఎంత అంటున్నాను నేను? ఏరియా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 మీటర్ స్క్వేర్. అండ్ నెక్స్ట్ లెంగ్త్ ఎంత అంటున్నానంటే, విడ్త్ ఎంత అంటున్నానంటే గ్రేటర్ దాన్ 1.5 మీటర్ అంటున్నాను. ఓకే, ఏరియా గ్రేటర్ దాన్ 10 మీటర్ స్క్వేర్ and width greater than 1.5 meter square. And in this case, if the depth is less, that means if the depth is less than 30 centimeters, then it is called as a surface excavation. And for this surface excavation, the units of measurement is meter square. And the surface excavation ఏంటంటే డెప్త్ ఎప్పుడైతే మనకి తక్కువగా ఉందో, ఏరియా ఎక్కువగా ఉందో దాన్ని మనం సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ అంటాం. సో ఫర్ దిస్ సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద మీటర్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ అంటే ఏంటి? సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ అంటే ఏంటి? If the area of the excavation is greater than 10 meter square, if the width is greater than 1.5 meter square, 1.5 meter, and if the depth of the excavation is less than 30 centimeters, that is considered as the surface excavation. Is it clear, guys? What is surface excavation is? Please mention in the comment box. Is it clear? Is it clear, guys?
అంటే మన సింపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే డెప్త్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం మీటర్ స్క్వేర్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సర్ఫేస్ డ్రెస్సింగ్. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సర్ఫేస్ డ్రెస్సింగ్ అన్నమాట. సర్ఫేస్ డ్రెస్సింగ్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మనకి ఏదైతే టెరైన్ ఉందో ఈ టెరైన్ లో స్లైట్లీ అండ్యులేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, స్లైట్లీ ఇలా అండ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం లెవెల్ చేయాలి. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సర్ఫేస్ డ్రెస్సింగ్ అంటాం. అయితే సర్ఫేస్ డ్రెస్సింగ్ అని దీన్ని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ డెప్త్ ఈస్ లెస్ దాన్ 15 centimeter, the depth is less than 15 centimeter, then it is called as surface dressing. And tell me what are the units of measurements for surface dressing? Surface dressing ki units em hote hai measurement ki, chapandi what are the units of measurement for surface dressing? What are the units of measurement? Tell me. Square meter. Very good guys. What is the units of measurement? Square meter. So for fourth one, surface excavation, depth should be less than 30 centimeter. For surface dressing, depth should be less than 15 centimeter. That's the difference guys. Okay, అంటే సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ వేరు, సర్ఫేస్ డ్రెస్సింగ్ వేరు. సర్ఫేస్ ఎక్స్కవేషన్ అంటే మనం ఏదో ఒక ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎక్స్కవేట్ చేయాలి. బట్ సర్ఫేస్ డ్రెస్సింగ్ అంటే సింపుల్ గా ఇట్లా ఉన్న అంజులేషన్స్ మనం లెవెలింగ్ చేసుకోవాలి, అదే డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ ద ఫిల్లింగ్. సిక్స్త్ థింగ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ వాట్? వీ హ్యావ్ ఇస్ ద ఫిల్లింగ్. ఇప్పుడు ఫిల్లింగ్ కి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఏమవుతాయి అంటే సపోజ్ ఒక ట్రెంచ్ ఉంది, ఆ ట్రెంచ్ మనం ఫిల్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్? What is the unit of measurement? That is nothing but the meter cube. మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి, అందరూ చెప్పాలి. ఫిల్లింగ్ ఏమి యూజ్ చేస్తాం అంటే సపోజ్ మనకు ఒక ట్రెంచ్ ఉందండి, ఇక్కడ ట్రెంచ్ ఉంటే మనం దానికి ఏమని యూజ్ చేస్తాం? యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. సింపుల్ పాయింట్ ఏంటది? మీటర్ క్యూబ్. సో ఫర్ ఫిల్లింగ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ మీటర్ క్యూబ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ brick masonry. For brick masonry, what is the unit of measurement? For brick masonry, what is the unit of measurement? That is nothing but the meter cube. Very good. For brick masonry, it is the meter cube. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కొన్ని సార్లు మనకి హాఫ్ బ్రిక్ వాల్ అని ఇస్తాడండి. ఏమనిస్తాడు? హాఫ్ బ్రిక్ వాల్ అని ఇస్తాడు. ఇప్పుడు హాఫ్ బ్రిక్ వాల్ అంటే అక్కడ ఏం స్పెసిఫై అయింది? మనకి when I say half brick wall, what is specified there? When I say half brick wall, what is specified there? Thickness of the wall is specified. What is specified? Thickness wall. ఎందుకంటే ఇక్కడ హాఫ్ బ్రిక్ అంటాం, మనం ఏమంటాం? ఇక్కడ హాఫ్ బ్రిక్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ హాఫ్ బ్రిక్ అనే టర్మ్ వచ్చిందో మనకి అక్కడ థిక్నెస్ వచ్చేసింది. సో ఇఫ్ ద థిక్నెస్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్, in the work item, then what is the units of measurement guys? What is the units of measurement for the half brick wall? What is the unit of measurement? That is the meter square. What is the unit of measurement? Meter square. Very good. Okay, so half brick wall ki meter square avutundi. Next ఏంటంటే మనకున్నది honeycomb wall అన్నమాట. Honeycomb wall. Have you ever heard of the honeycomb wall? Honeycomb wall, brick masonry. ఇక్కడ కూడా half brick wall, brick masonry. Have you ever heard of the honeycomb wall? Do you have any idea on that? Gardens, exactly. మీరు ఎప్పుడన్నా చూస్తే వాల్స్ లో మనం ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తామంటే సపోజ్ ఇది వాల్ అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ ఇది ఫస్ట్ లేయర్ అయితే ఇక్కడ ఒక బ్రిక్ పెడతాం, కొంచెం స్పేసింగ్ ఇస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో బ్రిక్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్రిక్ పెడతాం, మళ్ళీ స్పేసింగ్ ఇస్తాం.
ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్రిక్ పెడతాం, ఇలా పెడతాం. సేమ్ ఇలానే ఏం చేస్తాం అంటే అన్ని లేయర్స్ లో కూడా ఓకే, ఫస్ట్ ఒక బ్రిక్ పెట్టేస్తాం, తర్వాత స్పేసింగ్ ఇస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్రిక్ పెడతాం. సో ఇలా ఏంటంటే ఇలా ఓపెనింగ్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట వాళ్ళు, ఇలా ఓపెనింగ్స్ వచ్చేస్తాయి. సో దీ టైప్ ఆఫ్ వాల్ ని మనం ఏమంటామంటే హనీ కాంబ్ వాల్ అంటాం. అండ్ ఫర్ దిస్ హనీ కాంబ్ వాల్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ వి యూజ్ ద హాఫ్ బ్రిక్ వాల్ థిక్నెస్. అంటే ఇది ఎప్పుడైతే మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసామో మనం హాఫ్ బ్రిక్ వాల్ లాగే ఇలా ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో ఫర్ హనీ కాంబ్ వాల్ ఇన్ బ్రిక్ masonry, what is the thickness is? Can you please say that? Sorry, what is the unit of measurement? Can you say that? Can you say that what is the unit of measurement for honeycomb wall, for which thickness is only half brick? It is directly meter square. How much it is? Meter square. That's the one. Okay, then 10th one let us consider, that is the PCC course. You know that after excavation at the bottom, what we do is we place the PCC course, PCC bed we will place here. And for PCC bed, thickness generally varies depending on the soil conditions. So thickness is not specified there. So can you say what is the unit of measurement for the PCC course? Meter cube. Very good. For PCC course we use the concrete. So for that what is the unit of measurement is? That is the meter cube, because thickness is not mentioned there. Are you getting my point, guys? Are you getting my point? As the thickness is not mentioned, okay, it has to be taken in the meter cube. Let us see the next thing. Damp proof course. And whenever I talk about the damp proof course, we always mention the thickness of the damp proof course, because throughout the structure we maintain the same thickness of the damp proof course. So throughout the structure we maintain the same thickness of the damp proof course. So can you tell me what is the units of measurement? All of you please respond. Can you tell me what is the units of measurement for this? Meter square. Very good. For that, what is the unit of measurement? Meter square. Okay, meter square it is. Then next thing is within the ground itself, we have to place the pipes, maybe for water supply or else maybe for sanitary purpose, sanitary or water supply purpose. So what is the units of measurement for that? For pipes, so what is the units of measurement? Running meters. It will be how much? It will be what? Running meters. Okay, that's the one. Then see this, guys. Pipes are over now. Okay, pipes are over now. We came to the construction of any RCC components. Okay, we came to the construction of RCC. We measure in what units? Like it is the beams, it is the columns, it is the slab. What is the units of measurement for RCC? Cubic meter. Units of measurement for RCC is cubic meter. Very good. Then see this. Whatever the steel we use in the RCC, that is measured in what units? Whatever the steel we use in the RCC, that is measured in what units? Kgs. స్టీల్ మన క్వాంటిటీ ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం కేజీలో మెజర్ చేయం దాన్ని. స్టీల్ జనరలీ వి మెజర్ ఇన్ క్వింటాల్స్. Steel we measure in what units, guys? So steel we measure in the quintals, or else sometimes we measure the steel in the tons also. Sometimes we measure the steel in the tons, or else sometimes we measure it in the quintal. Both we can use. Okay. Then next thing,
Suppose we are measuring. Suppose we are measuring. What is the flooring? We are measuring the flooring. We are measuring the flooring. For flooring, what is the unit of measurement? For flooring, what is the unit of measurement? Meter square. For flooring, what is the unit of measurement? Meter square. Because when you say flooring, here you mention which type of flooring it is, then what is its thickness also. You might be mentioning marble flooring, then you will say what is the thickness, or else as it is a tile which is manufactured by the some other company directly, you don't need to mention the thickness there. Okay, but whatever it is for flooring, okay, you have to mention the thickness. Suppose if it is cement type of flooring or else lime concrete flooring like that, and in that case what is the unit of measurement is, that is the meter square. Next you consider the plastering. Suppose you consider the plastering, what is the units of measurement? You consider the plastering, what is the unit of measurement? For plastering, unit of measurement is nothing but the meter square only, square meter only. Because again, in the case of plastering, we have to mention the thickness. Thickness you have to mention. So, unit of measurement for plastering will be what is, that is the meter square. Now, I will take some other things. ఇంకొన్ని చూద్దాం. అవేంటంటే మనకి కొంచెం వెరైటీగా ఉంటాయి. కొంచెం వెరైటీగా ఉంటాయి. సపోజ్ లెట్ us say cracks filling. Cracks filling. Cracks filling, what is the unit of measurement? మీటర్ స్క్వేర్. అంటే క్రాక్ అంటే మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుందా? క్రాక్ మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుందా బ్రో? క్రాక్ ఫిల్లింగ్ అంటాను. క్రాక్ అంటే ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ ఇదే వాల్ అనుకోండి, ఇట్లా క్రాక్ వస్తుంది, ఇట్లా ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. రన్నింగ్ మీటర్స్ నో. సో క్రాక్ ఫిల్లింగ్ జనరల్ గా మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే సెంటీమీటర్ లో మెజర్ చేస్తాం. బట్ దిస్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ నాట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్రాక్. సెంటీమీటర్స్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్రాక్ అవ్వదండి, బట్ ఇట్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద క్రాక్. వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద క్రాక్. Depth of the crack. Okay, so crack filling we measure in what units? We measure in the centimeters. That is the depth of the crack. And next one is the cornice. Next one is the cornice. Can anyone say what is the unit? What do you mean by cornice? Can anyone say what is the meaning of the cornice? Cornice ante cheppagalra? Cornice ante cheppagalra? See this. What is cornice is? Okay, just I will try to show you. ఇప్పుడు మనకి ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కార్నర్ కనబడుతుంది. ఓకే, అంటే వాల్ కి స్లాబ్ కి జంక్షన్ లో కార్నర్ కనబడుతుంది. కార్నర్ లో మనం ఒక్కోసారి ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చరల్ పర్పస్ కోసం, మనం అక్కడ ఒక బ్యాండ్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆర్కిటెక్చరల్ పర్పస్ కోసం మనం ఒక బ్యాండ్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఐడియా వస్తుందా మీకు కార్నైస్ అంటే? ఓకే, అక్కడ ఏంటంటే ఒక అడిషనల్ కలర్ తోటి ఎక్స్ట్రా ఇంప్రెషన్ కొంచెం ఫామ్ చేస్తాం. దానికి మనం ఏమంటామంటే కార్నైస్ అంటాం. అండ్ దిస్ కార్నైస్, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్? కెన్ యూ టెల్ మీ? Meter, running meter. What is the unit of measurement, guys? Running meter. Cornice is measured in the running meter. And can any already I told you, for fencing what is the unit of measurement? For fencing what is the unit of measurement? Running meter again. For fencing we use the running meter. For fencing we use the running meter. And now we will see few more things. Suppose we have the doors and windows. What is the unit of measurement for doors and windows?
నెంబర్స్. వెరీ గుడ్. డోర్స్ అండ్ విండోస్ కి ఏంటి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ నెంబర్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి డోర్స్ అండ్ విండోస్ తీసుకుంటే దానిలో మనకి టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయండి. టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ లాగే వచ్చేస్తుంది. వుడ్ అనేది ఇలా మనకి ఒక ఫ్రేమ్ లాగా వస్తుంది. ఈ ఫ్రేమ్ మధ్యలో మనం ఇలా ప్యానెల్స్ లాగా పెడతాం. ఇలా ప్యానెల్స్ లాగా పెడతాం. సో ఈ డోర్స్, ఇది డోర్స్ అండ్ విండోస్ అవుతుంది. ఇవేమంటాం అంటే వీటిని డోర్స్ అండ్ విండో ఫ్రేమ్స్ అంటాం మనం. వీటిని డోర్స్ అనం, వీటిని ఏమంటాం అంటే డోర్స్ అండ్ విండో ఫ్రేమ్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే డోర్స్ అండ్ విండోస్ ని మనం నెంబర్ లో మెజర్ చేస్తాం. బట్ డోర్స్ అండ్ విండో ఫ్రేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది మనకు వుడ్ వర్క్ కిందకు వస్తుంది. దాన్ని మనం దేంట్లో మెజర్ చేయాలంటే క్యూబిక్ మీటర్ లో మెజర్ చేయాలి. డోర్స్ అండ్ విండోస్ ఫ్రేమ్ ని దేంట్లో మెజర్ చేయాలి? క్యూబిక్ మీటర్ లో మెజర్ చేయాలి. సో జస్ట్ సీ ద డిఫరెన్స్ గైస్. అర్థమవుతుంది కదా మీకు? డోర్స్ అండ్ విండోస్ అయితే మనం నెంబర్స్ లో మెజర్ చేస్తాం. అలా కాకుండా డోర్స్ అండ్ విండో ఫ్రేమ్స్ అయితే మనం క్యూబిక్ మీటర్ లో మెజర్ చేస్తాం. ఇస్ దిస్ డిఫరెన్స్ క్లియర్? Is this difference clear, guys? Is this difference clear? All of you please respond. Doors and windows ki, doors and window frames ki difference అర్థమైంది కదా? Doors and windows అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే ప్యానెల్స్ మనకి. డోర్ ప్యానెల్ కానీ విండో ప్యానెల్ కానీ, లేకపోతే డోర్ షట్టర్ కానీ విండో షట్టర్ కానీ అలాగా. ఓకే ఓకే. Then let us see the next thing, 22nd one, that is the corbel. Corbel. Corbel is what is basically, corbel is the extra projection. Corbel is the extra projection, okay, provided outside. Okay, cornice is the extra projection provided inside and corbel is the extra projection provided outside. అంటే మనం ఒక్కసారి ఏం చేస్తాం అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ వాల్ కి బయట, అంటే సపోజ్ ఇదే ఎక్స్టర్నల్ వాల్ అనుకోండి, ఎక్స్టర్నల్ వాల్ కి బయట ఇలా ఒక అడిషనల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, అడిషనల్ ప్రొజెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం జస్ట్ ఫర్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ పర్పస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ corbel. So if you provide it internally, that is called as cornice. If you provide it externally, that is called as the corbel. Is it clear, guys? Is it clear? Yes. అయితే ఈ కార్బెల్ ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా లెంగ్త్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకి కార్నైస్ అయితే ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఒక సింగిల్ స్ట్రిప్ లాగా పెడతాం. కార్నైస్ అయితే సింగిల్ స్ట్రిప్ లాగా పెడతాం. బట్ మనం ఎప్పుడైతే మనకి కార్బెల్ వస్తుందో మనకి కార్బెల్ ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువ హైట్ లో ప్రొవైడ్ చేసుకుంటాం మనం. సో దానివల్ల ఏంటంటే దానికి లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ బి ద యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ గైస్? వాట్ విల్ బి ద యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్? లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హైట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హైట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ బి ద యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్? దట్స్ మై క్వశ్చన్. Meter square. For corbel, what is the unit of measurement, guys? It will be meter square. For corbel, it is meter square. Next one is coping. Next one is coping. Sorry, not copying, coping. Next one is coping. Coping అంటే ఏంటి అంటే మనం పారాపెట్ వాల్ మీద ఏం చేస్తామంటే బేసిక్ గా పారాపెట్ వాల్ మీద, ఇది పారాపెట్ వాల్ అనుకోండి, మనకి ఈ పారాపెట్ వాల్ పైన ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా మనకి ఇలా ఒక కర్వ్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఒక మెంబర్ ని. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కాపింగ్ అంటాం. ఈ కోపింగ్ పర్పస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కోపింగ్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కోపింగ్? కోపింగ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? రెయిన్ వాటర్ టు గో అవుట్ సైడ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కోపింగ్ అంటే మనకి పడ్డ వర్షం అనేది ఏంటంటే ఇలానే దీని మీద ఉండిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని నుంచి మాయిశ్చర్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్రిక్స్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ బ్రిక్స్, మాయిశ్చర్ విల్ ఎంటర్ హియర్ లైక్ దిస్. సో అందుకని ఈ కోపింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం ఏమవుతుందంటే రెయిన్ వాటర్ మొత్తం కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫర్ దిస్ కోపింగ్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఈజ్, ఇట్ ఈస్ అగైన్ ద రన్నింగ్ మీటర్స్. For coping, what is the units of measurement? Running meter, guys. Next I will take on bolts. Bolts దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం మనం? Bolts దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం? Bolts దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం?
బోల్స్ అంటే మరీ ఎక్కువ క్వింటాల్స్ ఏమి ఉండవు మనకి. బోల్స్ అన్ని క్వింటాల్స్ లో ఉంటాయి రఘుబాయ్? కాదు కదా, తక్కువ వెయిటే ఉంటుంది. సో బోల్స్ ఏం చేస్తామంటే మనం వి మెజర్ ఇట్ ఇన్ ద కేజీస్. బోల్స్ వి మెజర్ ఇట్ ఇన్ వాట్? వి మెజర్ ద బోల్స్ ఇన్ ద కేజీస్. నెక్స్ట్ see this. Suppose let us consider whitewashing. Thickness is negligible, or else we mention the thickness. We specify the thickness, or thickness is negligible. Thickness is negligible or thickness is specified. Width. Whitewashing, meter square, very good. Whitewashing, what are the units of measurement? Meter square. And similarly for painting also. For painting also, what is the unit of measurement is? That is the meter square only. For painting also, what is the unit of measurement? Meter square only. Okay. Then let us say wash basin. We are purchasing wash basin for our home. We are purchasing wash basin for our home. Then in the market, how you are going to purchase that? Fall ceiling also meter square logo. Fall ceiling also we measure in the meter square only. Wash basin, tell me what is the units of measurement? Wash basin volume lo తీసుకుంటావా? వాష్ బేసిన్ అంటే అరే వాష్ బేసిన్ మార్కెట్కి వెళ్ళి నాకు 10 మీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న వాష్ బేసిన్ కావాలంటాం మనం. ఎలా అడుగుతాం మనం మార్కెట్కి వెళ్ళి వాష్ బేసిన్ కి? నెంబర్ అడుగుతాం. నాకు 2 కావాలా 3 కావాలా అని అడుగుతాం మనం. సో ఫర్ దట్ వాష్ బేసిన్, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఈస్? దట్ ఈస్ ద నెంబర్. So 27th one, wash basin, it is measured in the number. Is this clear guys? అంటే జస్ట్ మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, మనం మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ సపోజ్ మనకి కాంక్రీట్ లో ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దానికి ఏమి ఉంటుంది? ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దానికి ఏమి ఉంటాయి? ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు రోడ్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. జాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ ఎంఎం కాదు, మీటర్స్, రన్నింగ్ మీటర్స్ జాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మనం రోడ్స్ లో. ఎంత లెంగ్త్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, ఓకే, ఎంత లెంగ్త్ లో మనం థర్మోకోల్ ఇవన్నీ ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో అది మ్యాటర్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి అక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ కి ఏంటంటే రన్నింగ్ మీటర్. నెక్స్ట్ 29th one, మ్యాన్హోల్స్ కి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఏమవుతుంది? మ్యాన్హోల్స్ కి ఏమవుతుంది? నెంబర్స్. వెరీ గుడ్. మ్యాన్హోల్స్ కి ఏమవుతుంది? నెంబర్స్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. మ్యాన్హోల్స్ ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్. ఇంకా ఓకే, ఇంకా చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టీల్ షట్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్టీల్ షట్టర్స్ కి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఏమవుతుంది? మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. స్టీల్ షట్టర్ కి ఏమవుతుంది? మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీటర్ స్క్వేర్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఫర్ ద స్టీల్ షట్టర్స్. సో ఫర్ ఆల్ దీస్, సారీ, జస్ట్ 1 minute please. I will keep it in the mute.
Guys, please don't mind. Uh, we will wind up the session for now and we will continue on evening. Is that fine? ఎందుకంటే నెట్ ఫిక్స్ చేయాలి ఇంటర్నెట్ సో ఇప్పుడే వచ్చారు వాళ్ళు. Is that fine? We will continue the session in the evening. Is that fine? At what time you will meet in the evening? Please tell me your comfortable time. Evening at what time you will be comfortable? 6 p.m. 7 p.m. or 6 p.m. Tell me. 6 please now. We will go with 6 o'clock. Sai Kiran, is it fine? 6 o'clock is fine. Sai Kiran, 6 o'clock is fine. Okay. So evening we will have the class at 6 o'clock. 6 to 7:30 like that we will take. Okay. Valya, please adjust for 6 o'clock. Okay. Adjust for 6 o'clock. And in the evening session we will continue with. In the evening session we will continue with what is the different rules for the measurement. అంటే మనం ఆర్సీసీ వర్క్ కి యాక్యురసీ ఎంత ఉండాలి, అలా వేరియస్ వర్క్స్ కి యాక్యురసీ ఎంత ఉండాలి అదొకటి చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం అంటే లాంగ్ వాల్ మెథడ్, షార్ట్ వాల్ మెథడ్, లాంగ్ వాల్ అండ్ షార్ట్ వాల్ మెథడ్ అండ్ సెంటర్ లైన్ మెథడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేయాలి, దిస్ we will discuss in the evening. Is that fine? Okay guys, so with this I will wind up the session. If you have any doubts, you can keep a WhatsApp message also. You're always welcome to ask the doubts.